Kira, après 15 ans, chez Tech Vantage. Nous restructurons voter post. Unknowns a Marjorie Thompson. Savoir portant une note pine de simuli dissatisfaction. Elle était assise en face de moi dans la petite salle de conférence. Flanquée de Denise du département aric, touts du arbre des expressions soigneusement construites de regret corporatif. L'entreprise prend une nouvelle direction. Ajuda Denise en glissant un dossier manila sur la table. Vos contributions y précises, mais consolidants la division recherche sous l'équipe de développement produit. J'acquiesce pensivement, acceptant la décision l'ouvrir. L'intérieur se trouvait le package de départ standard. 2 semaines par année de service, couverture santa prolongée pendant 3 mois. Et une liste de ressources de conseil de carrière que je n'utiliserai jamais. Je comprends parfaitement, répondis-je, ma voix stable. Le soulagement traverse leurs visages. Elles s'attendaient clairement des larmes, des protestations ou de la colère. Après tout, j'étais une femme de 55 ans poussée hors de l'industrie technologique où la jeunesse était valorisée plus que l'expérience. Si quelles ignorant, c'est que j'avais anticipé ce moment depuis des semaines, depuis qu'un fil de mail mal adressé était apparu dans ma boîte de réception le mois dernier. Nous aimerions que vous vidiez votre bureau d'ici vendredi, continua Marjorie, gagnant confiance face mon acceptation apparente. Nous aurons besoin de votre badge, de votre ordinateur portable et de votre téléphone avant votre départ. Votre équipe sera informée cet après-midi. Mon équipe. 6 brillants ingénieurs que j'avais personnellement recrutés et mentors au fil des. Elle mi équipe qui m'avait aidé développer l'algorithme de traitement distribué qui alimente désormais le produit faire de Tech Vantage, accounts fier. Logiciel comptable utilisé par plus de 40% des entreprises du Fortune 500. Bien sûr, désormais la vente de marchés. Y a-t-il autre chose? Elles se changèrent un regard, visiblement surprises par ma maîtrise de moi. Marjorie reprit la parole la première. C'est tout pour le moment. Merci d'avoir rendu cela professionnel. En retournant mon bureau, je passai devant la salle de conférence vitrée où l'équipe exécutive se réunissait. Travers la paroi transparente, je pouvais voir le PDG, Victor Lawson, gesticulant de manière animée devant une présentation PowerPoint intitulée Provisions de revenus T3. L'ami Victor Lawson qui avait pris le crédit pour mon algorithme lors de la conférence industrielle de l'année précédente, me qualifiant seulement de membre de l'équipe de recherche. Je fermai la porte de mon bureau et sortis mon téléphone personnel pour envoyer un seul SMS. Que s'est passé? Vendredi est mon dernier jour. Ah, la réponse arriva immédiatement. Timing parfait. Les contrats sont prêts. Diner C. Sawyer pour finaliser les details. Je serai en regardant le calendrier sur mon bureau. Aujourd'hui, c'est mercredi. Vendredi, je quitterai Tech Vantage pour la dernière fois. Et lundi serait fascinant. C. Sawyer Elge, je rencontrai Gregory Sullivan au Meridian, un restaurant chic loin du siège de Tech Vantage. En tant que PDG de Precision Systems, le plus grand concurrent de Tech Vantage, Greg connaissait la valeur de la discrétion. Il avait réservé une alcôve privée, protégée des regards curieux par des paravents japonais élégants. Ils l'ont vraiment fait, dit Greg en sequent lat après que nous ayons commande. Je soupçonnais qu'ils pourraient, mais de licencier la personne qui a développé leur technologie centrale. Victor n'a jamais compris ce que j'avais réellement cru, répondis-je en serrant mon yeux. Elle voyait l'interface utilisateur, elle est mise en œuvre, le potentiel marketing, mais l'architecture sous-jacente? Pour lui,
c'est du texte. L'ironie était presque trop parfaite. Toi plus tot. Je vais découvrir QLA demander brevet pour mon algorithme de traitement distribu ne va jamais être dépassé par l'équipe juridique de Techvantage. Une omission quils avant qualifié de simple oubli. Quand je m'étais renseigné, ils m'avaient assuré qu'ils s'en occupèrent immédiatement, mais quelque chose dans la réponse m'avait paru étrange. Je vérifiai la documentation interne de l'entreprise. C'est que je l'y trouve. Un memo stratégique détailant leur plan pour revendiquer l'algorithme comme technologie développée par l'entreprise sans mention spécifique de l'inventeur. Ils prévoyaient de me pousser d'erreurs avant de sécuriser le brevet, sachant que la propriété intellectuelle développée par les employés appartenait généralement l'entreprise. CEQ Techvantage ignoré. C'est que je travaille d'edge sur des améliorations de l'algorithme pendant mon temps personnel, sur mon propre équipement. Ces améliorations, qui augmentent l'efficacité de traitement de 43%, n'étaient pas couvertes par mon contrat de travail. Je vais discrètement déposer un brevet mon nom le mois dernier, entièrement documenté avec hors-dages et journaux de développement montrant clairement que le travail avait été effectué en dehors du temps de l'entreprise. Le brevet avait été accordé avec une rapidité remarquable grâce l'introduction de Greg Opris d'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle de premier plan. Tous les documents sont finalisés, dit Greg en glissant un dossier sur la table. Desque vous signez, Precision Systems acquired officiellement les droits exclusifs de licence sur votre brevet. Le communiqué de presse sera publié lundi matin, vous annonçant comme notre nouvel Chief Innovation Officer. J'examinai les documents attentivement, mais si je vais mémoriser les points clés. Une prime de signature sept chiffres. Une participation significative au capital de Precision Systems et des redevances continues sur tous les produits utilisant mon algorithme. Que pensez-vous que sera l'attitude de Victor quand il réalisera ce qui s'est passé? Demanda Greg, incapable de catcher sa satisfaction. Je me préoccupe davantage de mon équipe, avoue-je. Ils ne méritent pas d'être pris dans les retombées. Greg acquiesça. Des règles. Nous sommes disposés pour les succès les intérêts. Disposés seniors avec des augmentations substantielles. Je signai la dernière page et refermai le dossier. D'un geste élégant, je vais sécuriser mon avenir, protéger mon équipe d'une reconnaissance mon travail. Aux nouveaux départs, dit Greg en levant son verre. Et reconnaître sa propre valeur, ajoutai en trinquant avec lui. Jeudi et vendredi passeront dans un flux d'entrations de départ, de réunions de transfert de connaissances et de revoir aux collègues. Je conservai ma maîtrise professionnelle tout au long, mais lorsque des rumeurs se répandront dans l'entreprise. Les assistants administratifs me lançaient des regards compétissants dans les couloirs, et les développeurs juniors venaient maladroitement demander si je leur fournirais des recommandations LinkedIn avant mon départ. Je documentais tout méticuleusement. Chaque projet, chaque émotion de passé, chaque processus, sachant parfaitement que Techvantage découvrait bientôt quel point ils avaient eu besoin de moi. Ma décision de laisser des notes de transition d'utiliser n'était pas un acte de gentillesse, c'était une preuve. Elle prouve que j'avais agi de bonne foi, contrairement l'entreprise. Lors de mon dernier entretien de départ, vendredi après midi, Denise du service RH passa en revue la checklist standard avec une efficacité mécanique. Vous comprenez que toute propriété intellectuelle développée durant votre emploi reste la propriété de Techvantage, déclara-t-il en poussant un accord de non-divulgation. Bien sûr, répondis-je avec courtoisie.
Tautsi qui est développé dans le cadre de mon emploi, en utilisant les ressources de l'entreprise pendant le temps de travail. J'accentue légèrement ces qualifications, mais Denise était trop occupée qu'autre de cases pour les remarquer. Et vous confirmez que vous ne possédez aucune copie d'informations propriétaires de l'entreprise? 1. Je n'ai rien pris appartenant tech vantage, confirme gihantement. Après tout, le brevet était moi. Alors que je range mes affaires personnelles de mon bureau, photos de famille, collection de badges de conférences marquant 15 ans d'événements industriels. Les tasses de café que mon équipe m'avait offert le Noël précédent, Marjorie Sarda, s'appuient contre l'encadrement de ma porte avec une fausse décontraction. Je voulais juste vérifier que tout est clair pour votre départ, dit-il, me regardant placer les objets dans une boîte en carton. Parfaitement clair, répondis-je en emballant un petit prix que j'avais reçu pour l'algorithme désormais au centre de mes plans. La ronina m'échappait pas alors que je le plaisais soigneusement entre des couches de papier de soie. Vous savez que ces décisions de restructuration ne sont jamais personnelles, continua Marjorie. Victor estime que l'entreprise doit aller dans une direction plus jeune. Je relevai les yeux et le fixai. Je comprends parfaitement. Le business est le business. Quelque chose dans mon tunnel fit hesiter un instant. Une incertitude traversa son visage, mais elle le chassa rapidement. Que pouvait faire une femme de 55 ans sur le point de se retrouver au chômage? Prenez-vous un peu de temps? Demanda-t-il avec une fausse note de préoccupation dans les voix. En fait, j'ai de quelque chose de prévu, répondis-je. Je commence lundi. Oh, un air de surprise traversa son visage. Dej? C'est rapide. Oui, un poste de direction très intéressant. Je suis très enthousiaste, ajoutai-je. Elle acquiesça distraitement, dej mentalement en train de passer autre chose. Alors que je quittai le siège vite de tech vantage pour la dernière fois, badge remis de fêtes personnelles en main. Je pris un moment pour regarder en arrière le bâtiment où j'avais passé 15 ans de ma carrière. Du dernier étage, je pouvais voir la salle de conférence exécutive illuminée pour une réunion du soir, probablement en train de discuter de la redistribution de mes responsabilités parmi un personnel plus jeune, moins expérimenté et beaucoup moins coûteux. Ils ne savaient pas qu'en moins de 72 heures, cette mise à l'écoulerait une réunion de crise urgente. Lendemain se leva, lumineux et clair. Je mobilise soigneusement dans mon nouveau costume charbon, une tenue de pouvoir que j'avais acheté spécialement pour ce jour. La limousine de Precision Systems arriva précisément 7 h 30 pour m'emmener au siège où je commencerai mon premier jour en tant que Chief Innovation Officer. Le communiqué de presse fut publié 7 hours, m'informe Greg alors que je m'installais dans mon nouveau bureau d'angle avec des fenêtres du sol au plafond. Les newsletters industriels commençaient dej relayer l'information. L'équipe de communication surveillait les réactions. Precision Systems acquis les droits exclusifs sur votre algorithme révolutionnaire et acquis sa créatrice, D'Arkira Jennings, comme Chief Innovation Officer, indiquait le communiqué. Il dit mon Parkers, souligne mon rôle d'inventrice unique de la technologie brevity et expliquait comment Precision Systems intégrerait l'algorithme dans sa prochaine génération de produits. Plus important encore, il précisait que toute entreprise utilisant actuellement cette technologie devrait négocier accords de licence avec Precision Systems. 9 hours, 15 minutes précises, mon téléphone s'illumina du premier message de mon ancien équipe chez Tech Vantage. Chaos complet ici. Quas tu fate? Said Miguel,
Mon developer principal. G souriet Louis répondis. Vérifis vos emails personnels. Vous avez tous les six offers en attente. Pendant ces temps, seulement 8 miles du siège de Techvantage. La réunion exécutive du lundi matin prévu subissait une transformation dramatique. Selon le fil de messages de Miguel Talon de la matinée, Victor arriva au bureau pour trouver le directeur juridique et le directeur financier l'attendant sa porte. Achet fait, tous deux, avaient reçu le communiqué simultanément, déclenchant des alarmes immédiates. 9 hours 30 minutes, ce qui aurait d'être une réunion de début de semaine routinière s'est transformée en session de crise urgente. Les membres du conseil appelaient distance. L'équipe juridique passait frénétiquement en revue mon contrat de travail et la documentation sur le développement de l'algorithme. Ils analysent tous les features portant un nom, reporta Miguel. Quelqu'un vient de faire entrer tous les serveurs de la division recherche pour que l'équipe technique les analyse. Je pouvais imaginer la scène parfaitement. Victor, faisant les 100 pas dans la salle de conférence, exigeant des explications de Marjorie et du département juridique. Le cours de l'action boursière répondrait des jox nouvelles. Les investisseurs détestant l'incertitude, et cette annonce en avait créé en abondance. 10 hours 45 minutes. J'ai reçu un email de Victor Louis, le désespoir éminent pratiquement de mon écran. Cura. Il semble y avoir un malentendu. Veuillez me contacter dès que possible pour en discuter. Je le transférai immédiatement l'équipe juridique de Precision Systems sans répondre. Midi. L'industrie était en ébullition de speculations. L'action de Techvantage avait chuté de 7% depuis l'ouverture, tandis que Precision Systems enregistrait une hausse de 12%. Trois journaux technologiques différents demandaient des interviews proposent du coup stratégique qui avait secoué l'industrie du logiciel comptable. Comment t'y sens-tu? Demanda Greg en passant dans mon bureau. Validé, répondis gigantement. Quinzens voir d'autres s'attribuer le mérite de mon travail, entendre que je devais très reconnaissante simplement de voir une place à la table, et enfin. La reconnaissance. Mon assistante exécutive apparut à la porte. Dr. Jennings, l'équipe de développement vous attend dans la salle de conférence principale. À la cita. Le PDG de Techvantage a pile 4 fois dans la dernière. Faites-lui savoir que je suis en réunion tout de la journée, répondis je comment. Notre équipe juridique le contactera plus tard pour discuter des options de licence. Alors que je me dirigeais vers ma première réunion en tant que Chief Innovation Officer, mon téléphone vibra avec une autre mise de Miguel. Le conseil vient d'appeler une session d'urgence. Victor a l'air sur le point d'exploser. P.S. Mon équipe et moi acceptons votre offre. Quand pouvons-nous commencer? Artiman, répondis-je mentalement. L'impact total de mon départ devenait clair pour tout le monde chez Techvantage. Leur produit faire, accounts faire, reposer entièrement sur mon algorithme pour traiter les énormes ensembles de données qui lui donnent un avantage sur les concurrents. Sans droits de licence pour mon brevet, ils faisaient face deux options tout aussi désagréables. Négocier avec Precision Systems ou reconstruire leur technologie centrale partir de zéro, un processus prenant des ans et des millions en coûts de développement. Victor avait convoqué une réunion générale pour 14 hours, m'informa Miguel. C'était son dernier jour Techvantage. Louis et le reste de mon ancienne équipe commenceront chez Precision Systems le lundi suivant. La rumeur dit qu'ils vont essayer de te poursuivre, ajouta-t-il. J'ai transmis son message notre département juridique, qui répondit presque immédiatement.
quills essayant. Ta documentation est impeccable. Journaux de développement, horitages, usage de matériel personnel. Tout établit clairement que nous avions prévu ce scénario. Enter temps, je m'installe dans mon nouveau rôle avec une essence remarquable. Le respect que je recevais chez Precision Systems contrastait fortement avec mes dernières années chez Techvantage. Quand je prenais la parole en réunion, les gens écoutaient réellement. Mes idées n'étaient pas reprises par des collègues masculins et présentes comme les leurs. Mon âge et mon expérience étaient considérés comme des atouts, et non comme des incapacités d'élever. L'équipe d'ingénierie implémentait vos améliorations d'efficacité, m'informa Greg lors de notre briefing de l'après-midi. Les premiers tests montrent un gain de performance de 51%, encore mieux que prévu. J'avais plusieurs améliorations que je n'avais jamais partagées avec Techvantage. Avoyage. Après avoir découvert qu'ils prévoyaient d'éliminer mon poste, je n'avais aucune raison de leur donner mon meilleur travail. Leur perte, notre gain. Greg sourit avec satisfaction. Le premier appel de licence arriva ce matin non pas de Techvantage. Ils étaient encore dans le dîner, mais de data flow systems, inquiets d'être dans les tourments. 15 hours 30 minutes, Miguel envoya un compte rendu détail de la réunion générale de Victor. Le PDG avait tent de projeter confiance, assurant au personnel que Techvantage défendrait vigoureusement sa technologie propriétaire, mais l'anxiété dans les salles était palpable. Plusieurs employés avaient déjà mis sur leur profil LinkedIn, sentant la vulnérabilité de l'entreprise. Marjorie semblait pretty sévère lorsqu'on demanda directement s'ils avaient échoué sécuriser le brevet. Victor interrompit la période de questions immédiatement après. Mercredi matin, la panique chez Techvantage avait atteint son apogée. Le conseil avait convoqué une session d'urgence huis clos. Victor, dans un geste désespéré, avait tenté de me joindre via LinkedIn, m'envoyant un message privé suppliant d'avoir une conversation, pour résoudre cela l'amiable. J'ai pris une profonde inspiration, observant le ciel lumineux depuis les fenêtres de mon nouveau bureau d'angle. Quinzaines de travail, de dévouement et de loyauté n'avaient abouti qu'une réunion RH glacée où j'avais et réduit une dépense et maintenant. CMPDG qui m'avait ray sans un regard sur ma valeur recherchait mon aide désespérément. J'ai tapé une réponse simple. Veuillez adresser toutes les demandes concernant le brevet et l'algorithme l'équipe juridique de Precision Systems. Cordialement, D'Arkira Jennings. Puisque bloqué son profil. Ce geste, minuscule mais décisif, marquait la fin définitive de mon ancien chapitre. 10 hours, j'ai dirigé ma première grande réunion stratégique chez Precision Systems. Autour de la table, des ingénieurs seniors, des responsables de produits et des dirigeants me regardaient non pas comme une survivante mais comme une visionnaire. Nous établimes une feuille de route claire. Intégrer mon algorithme dans les nouvelles offres, développer des partenariats stratégiques et positionner Precision Systems comme leader in contest du marché. Pendant que la réunion avançait, j'eus un moment de recul intérieur. Combien de fois avais-je imaginé un tel respect, un tel poids dans mes décisions? L'espace de travail respire l'énergie de la création, de la reconnaissance et de la confiance. Midi, mon ancien équipe me rejoignit officiellement. Miguel entra le premier, suivi de Tara, Liam, Jasmine, Priya et Connor. Tous avaient le mi sourire soulage, mélange de fierté et de vengeance du Samir. Prêts commencer une nouvelle ère? Demandai les équivalent. Plus que jamais, répondit Miguel.
Nous déjeuners ensemble dans la cafétéria élégante de Precision Systems, planifiant dej les premières tâches de notre nouvelle division. Pendant ces temps, tech vantage continuait de s'enfoncer. Leur action avait chuté de 19% depuis lundi. Les analystes parlaient d'une erreur stratégique monumentale, et des articles au vitriol faisant les gros titres. Comment tech vantage à les filer sun futur. G suivis tout cela sans amertume. La vengeance avait dej et consommé dans le simple fait de bâtir quelque chose de meilleur, ayers, avec des gens qui croyaient en moi. Vendredi en fin d'après-midi, Greg passa dans mon bureau avec du verres et une bouteille de champagne millésime. La première semaine la plus réussie quand dirigeant et jamais eui, dit-il en me servant. Juris doucement. Elle prouve qu'on ne peut pas effacer 15 ans d'expérience d'un simple trait de plume. Oh, nous trinquames, et le got effervescence sur ma languetate celui de la victoire, pas seulement sur victor au tech vantage, mais sur les ans de doubts, de invisibilisation et de luttes silencieuses. Alors que je rentre chez moi ce soir, j'ai pris conscience d'une vérité simple. Parfois, très peu hors de la porte qu'on connaît est exactement ce qu'il faut pour ouvrir le palais qui nous attend. Je n'étais pas une victime d'une restructuration. Je n'étais pas une relique d'une industrie qui vénère la jeunesse. J'étais de Arcura Jennings, Chief Innovation Officer de Precision Systems. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pleinement vieux, respecté et libre.